Dear students, now we have the lemma. Let W be an invariant subspace for T. The characteristic polynomial for the restriction operator TW divides the characteristic polynomial for T. Also, the minimal polynomial for TW divides the minimal polynomial for T. We have this lemma. Here W is the invariant subspace for T, which means TW belongs to W, is a subset of W, and the characteristic polynomial for the restriction operator TW. We have seen the matrix for the restriction operator TW, which that divides the characteristic polynomial for T. We have to prove this, and also we have to prove that the minimal polynomial for TW divides the minimal polynomial for T. First, you have to write that V is a finite dimensional vector space and W be a subspace of V. You have to write the choose an ordered basis beta for V and beta dash for the ordered basis for W, and as in the previous result, we can show that the matrix of T, if the matrix of T relative to the basis beta is A, A can be written as BC0D. A can be written in the form BC0D. That is, we have A equal to, proof of this is given in the as the previous result. Okay, A equal to BC0D, where A equal to matrix of T relative to the ordered basis beta, B equal to matrix of TW relative to the basis beta dash, then you know that determinant of the matrix A, determinant of the matrix Xi minus A equal to determinant of Xi minus B into determinant of
xi minus d. Determinant of the matrix xi minus a. Xi minus a means this is the characteristic polynomial xi minus a, and its determinant is equal to determinant of xi minus b into determinant of xi minus d. Okay. Therefore, this is by property. Here the i's are unit matrix i's are of different sizes. Okay. Here I is of is order of I is that of A. Here order of I is that of B, and here order of I is that of D. Okay. Now from this it follows that determinant of xi minus b divides determinant of xi minus a. The first, this is about characteristic polynomial. Determinant of xi minus b implies characteristic polynomial for b, and determinant of xi minus a implies characteristic polynomial of a. Now you have to prove that the minimal polynomial for tw divides the minimal polynomial for t. Since therefore therefore the characteristic polynomial for tw divides the characteristic polynomial for t. Okay. Minimal to prove the second part, that is minimal polynomial for tw divides the minimal polynomial of t. A square equal to bc 0d into bc 0d, that is equal to b square പിന്നെ bc plus cd bd 0 അടുത്തത് d square, that can be written as b square c2 0 d square. Now a cube is equal to b cube b square plus bcd plus cd square 0 t cube, which can be written as b cube c3 0 d cube. Proceeding like this, we can see that a raised to k equal to b raised to k ck zero d raised to k. Therefore any polynomial which annihilate a also
annihilate B and D also. Okay. Any polynomial which annihilate A. അല്ലേ ആ പോളിനോമിയൽ എഴുതുമ്പോൾ 0 വരണം അല്ലേ പിന്നെ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 5t അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 5a ഈക്വൽ 0 വരണം മനസ്സിലായോ annihilate A also annihilate B and D also. Therefore എന്ത് പറയാം minimal polynomial for B divides the minimal polynomial for A also. Okay. Now we have one more example. Here you have given T be any linear operator on a finite dimensional space V. W be the subspace spanned by the characteristic vectors of T, and suppose that C1, C2, etc. Ck are distinct eigen values or characteristic values of T, and for each I let Wi be the space of characteristic vectors associated with the characteristic value Ci, and let beta I be an ordered basis for Wi. Then the lemma if T alpha equal to C alpha and if is any polynomial Ft of alpha equal to Fc of alpha says that and also the lemma let T be a linear operator on a finite dimensional space V, and C1, C2, etc. Cn are distinct characteristic values of T, and W be the space of characteristic vectors associated with the characteristic value Ci, and if W equal to W1 plus W2 plus etc. plus Wk,
Then the dimension of W equal to dimension of W1 plus dimension of W2 plus etc. plus dimension of Wk. In fact, beta I is an ordered basis for Wi. Then beta equal to beta 1, beta 2 etc. beta k is an ordered basis for W. We have already done this theorem. That is beta dash equal to beta 1, beta 2 etc. beta k is an ordered basis for W, and dimension of W equal to dimension of W1 plus dimension of W2 plus etc. plus dimension of Wk. Now, suppose that beta dash is equal to set alpha 1, alpha 2, etc. alpha r. Beta dash is equal to b alpha 1, alpha 2, etc. alpha r. So that the first few alphas form the basis forms the basis form a basis from the basis beta 1. The next few beta 2 and so on. Okay, this is the basis whole W1 in the beta 1 ആണ്, W2 in the beta 2 അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ബേസ് W1 ന്റെ ബേസ് ബീറ്റ 1, W2 ന്റെ ബേസ് ബീറ്റ 2 അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ ബീറ്റ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 1, ബീറ്റ 2 എക്സെട്ര ബീറ്റ കെ ഈസ് ആൻ ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ W. ഇനി എന്തെടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ബീറ്റ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ആൽഫ 1, ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ആൽഫ കെ എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ആൽഫാസ് ഫോം ദ ബേസിസ് ഫോർ ബീറ്റ 1, ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ദ ബേസിസ് ഫോർ beta 2 and so on. Then T alpha I equal to T alpha I equal to Ti alpha I for I equal to 1, 2, 3 etc. up to R. T alpha I equal to T alpha I equal to Ti alpha I for 1, 2, 3 etc. up to R. Then where T1, T2 etc. Tr equal to T1 എന്താണ് ഇത് T1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ T alpha 1 T1 equal to C1 C2 etc. C1 C1 etc. C1 repeated T1 times. അടുത്തത് C2 C2 etc. C2 etc. CK etc. CK where Ci is repeated dimension of Wi times. Ci is repeated dimension of Wi times. Okay. Now since
W is invariant under T for each alpha belongs to W, alpha equal to x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 plus etc. plus xr alpha r, T alpha equal to T1 x1 alpha 1 plus etc. plus TR XR alpha R. Choose. Now you have to choose any vectors, any other vectors alpha r plus 1 etc. alpha n in V such that beta equal to alpha 1 alpha 2 etc. alpha n is a basis for V. The matrix of T relative to beta has the block form BC0D and matrix of the restriction operator TW relative to beta dash is of the form T1, T2, etc. TR 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Okay. Therefore, the characteristic polynomial of B, that is of TW, is G equal to എന്ത് വരും x minus C1 raised to ഈ T1 എത്ര പ്രാവശ്യം C1 എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W1 ടൈംസ്, അതായത് E1 into x minus E2 raised to E2 etc. x minus EK raised to EK, where EI equal to dimension of WI. Also, G divides F. F is the characteristic polynomial of T, which is the characteristic polynomial of T. Therefore, multiplicity of Ci as a root of F is at least dimension of Wi. Therefore, since G is of the form x minus E1 raised to E1 etc. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, multiplicity of Ci as a root of F is at least dimension of Wi. And T is diagonalizable. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു. T is diagonalizable if R equal to n. Okay. R equal to n, that is if and only if, E1 plus E2 plus etc. plus EK equal to n. R അല്ലേ എന്ത് ടോട്ടൽ സബ്സ്പേസിൻ്റെ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക. EK equal to n, the dimension of the vector space V ആയിരിക്കണം.
ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ ഈ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി റിലേറ്റീവ് ടു ബീറ്റ എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? നമ്മൾ ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ T1 ടി ഐ ആൽഫ ഐ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ടി ആൽഫ ഐ ഈക്വൽ ടു ടി ഐ ആൽഫ ഐ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to x up to R എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 1 to x up to R എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടി ആൽഫ 1 എന്ത് എഴുതാം? T1 ആൽഫ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? T1 ആൽഫ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്. 0 ആൽഫ 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എന്ത് പറയാം ബാക്കിയല്ല അല്ലേ? പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 0 ആൽഫ എൻ 0 ആൽഫ എൻ. അടുത്തത് ടി ആൽഫ 2 ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ആർ എന്ന് എഴുതാം. ടി ആൽഫ 2 ഈക്വൽ ടു ടി 0 ആൽഫ 1 പ്ലസ് T2 ആൽഫ 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 0 ആൽഫ ആർ. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ടി ആൽഫ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ടി ആൽഫ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ആൽഫ 1 പ്ലസ് 0 ആൽഫ 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എന്താണ് ടി ആർ ആൽഫ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. റിലേറ്റീവ് ടു ദ മെട്രിക്സ് ബീറ്റ എങ്ങനെയാണ് വരിക കണ്ട നോക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? T1 0 ഇതിങ്ങോട്ട് T1 0 0 ഇതിങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് എഴുതുക. പിന്നെ അടുത്ത് 0 T2 എക്സെട്ര 0 എന്ന് എഴുതി. 0 0 T3 എക്സെട്ര 0 എന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെ 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 എന്താ എഴുതണം? ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് വരും? ലാസ്റ്റിൽ 0 0 0 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതി? 0 0 0 എക്സെട്ര ഇവിടെ എന്താണ്? ടി ആർ എന്ന് വന്നു. മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെ വന്നത് കേട്ടോ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞതാണ്.